benign lesion. It can occur anywhere in the body. عشان كده يسموها universal tumor. It is soft in consistency. Surface حقها lobulated. Surface حقها يكون lobulated. lobulated معنى شنو؟ معناها متحوصل ها. It is lobulated in consistency. Surface lobulated, soft in consistency, and usually it is mobile, and you can move it over the light structures, and you can dish the skin over it. This is the commonest universal tumor of the skin is lipoma. Okay, في another experience كثيرة جدا في الفايبروماس وفي spacious cyst. Sebaceous cyst. هذه حيدوه ده مثلا. Anyhow, sebaceous cyst, it is arising from the sebaceous glands. Sebaceous glands is one of the skin appendages زي الهير فوليكلز مش كده وزي السويت جلاندز جزء من الزوائد حقت الجلد sebaceous glands. When they retain their secretions إذا قفل البنطم حق الفتحة حقت sebaceous gland secretes what؟ oily materials مش كده؟ تطلع المواد الدهنية اللي بتخلي الجلد راتب وناعم ها يعني لو العيان السبيشس حقته ما شغال جلده حقه خشن جدا جدا زي السويت جلاندز. It moisten and it emollient the skin. دي زي الدهان. فإذا كان البنطم الأوبننج حقها هذا اللي بيطلع السكريشنز للسكين blocked by debris materials or by infection يبقى كل السكريشن حقتها will be retained. كل السكريشن حقتها هتتخزن داخل تتخزن إلى أن تعمل شنو؟ تعمل cyst under the skin لكن بتكون attached to the skin صح؟ لأنها originally it is from the skin. The skin, it is part of the skin. يبقى sebaceous glands فرقوا من اللايبوما إنك when you pinch the skin over it you cannot pinch it because it is fixed to the skin because it is part of the skin, the sebaceous glands. والحالة الثانية بتميز sebaceous glands إنه عنده بنطم الفتحة اللي بيطلع بها هذه تلقى الأثر بتاعها موجود زي فتحة الحلق كده صغيرة ها بيسميها بنطم. في حاجات تانية swellings في السكين زي الجانجليون. الجانجليون دي فلويد فيلد مش كده بيسموه جرن زي اللي بيحصل في الايدي الناس بيشتغلوا بالكمبيوتر كتير وكده بيصير لهم سويلنج هنا it contains a gelatinous material اللي هو gelatinous it's called gelatinous material. That ganglion is cystic. This one is transluminant لأنها it contains fluid حطيت عليه transluminant. These are examples for the commonest subcutaneous swelling that might come in the examination. إذا كان عندنا real patient ممكن تلقى عيانين عندهم لايكوما عندهم sebaceous cyst عندهم ganglion يجيبون في الامتحان ها. يمكن بعدين لما تصل وزارة الكورونا تكون انتهت أو تكون انتهت من الناس صح؟ طيب then we'll go to examination of the ulcer because we are running short in time. مش نعمل examination of the ulcer. Ulcer is similar to the examination of a lump in so many things. عندها حاجات شوية peculiar to it, we will touch them. إذا كان عندنا this is an ulcer for example like this area we spread in the skin continuity. This we call the edge of the ulcer. حواف الألسر هذه بنسميها شنو؟ edge of the ulcer. The shape of this edge is important to differentiate between different types of ulcers. في ulcers تلقى الإيدج حقين sloping, smooth slope like this. This is smooth slope ها. حتى هذه ما فيه. Smooth slope يسموه sloping ulcer. This is a feature of venous ulcer and healing ulcers. الألسر لما تكون venous in origin or healing ulcer بيكون الإيدج حقها slope شنو معناها ناعم ها. ناعم الأطراف حقته ناعم like this one. And there is an ulcer which has edge like this. We call this punch out. كأنك أنت قضمتها قضمة صح؟ As if you take it out like this. زي قضمتها قضمة اللي هي دي شنو؟ دي punched out edges. And this punched out edges occurs in neuropathic and ischemic ulcers. Neuropathic, okay, and ischemic ulcers. Neuropathic and ischemic ulcers, they have punched out edge. وعندنا edge ثاني like this
we call it undermine itch. يبقى السكين ماشي كده وبعدين subcutaneous tissue destruction is more. اوكي again يبقى السكين عامل زي الشلف يسميه undermine itch. undermine ها okay, this is a feature of TB ulcers. bed sores ها bed sore اللي هو additional diffuse ulcer أو pressure ulcers. خلاص. وعندنا الرولد edges زي in the basal cell carcinoma بشكل كده الإيدج. The rolled edge ده زي البيزل سيل كارسينوما أو نسميها رودنت ألسر. بيزل سيل كارسينوما. أوكي. وعندنا everted edges edge يكون كده. everted مقلوبة. أوكي. دي السكويموس سيل كارسينوما سيل كارسينوما. These are the types of edges we have. عندنا smooth sloping edge, the venous ulcer or healing ulcer. They give this one. عندنا punched out, this is neuropathic and ischemic ulcers. عندنا undermine, this is bed sores and tuberculosis. عندنا everted edges, squamous cell carcinoma. Rolled edges, basal cell carcinoma. وعندنا undermine اللي هو قلنا tuberculosis and bed sores. These types of edges we have to know because they are important for us to differentiate between different types of ulcers. الحاجة الثانية الألسر فيها what is called the floor. Floor of the ulcer is that part of the ulcer which you can see. أنت لما تيجي تعاين لمريض زي هذا بتشوف الجزء هذا صح؟ في قاع الألسر بتلقى هنا اللي هو this is the floor of the ulcer. ulcer زي دي كده هنا تيجي تشوفها بتكون شايف الفلور of it. You have to comment on the floor what is the content of the floor. تقول والله it contains granulation tissue. Healing ulcer, healthy healing ulcer, you will find a granulation tissue inside, صح؟ بتكون من شنو granulation tissue؟ capillaries, tuft of capillaries, ground substance, collagen مش كده؟ collagen fibers. دي الهيلثي granulation tissue it looks like زي البطيخة الناضجة. البطيخة الناضجة فيها حبيبية كده وحمراء نفس الشيء. جرانولر معناه حبيبي اسمه بالعربي النسيج الحبيبي جرانولر تيشو ده الهيلثي هيلينج ألسر. في ألسرز لا تكون بلوس صباحي حقها تعبان ولا فيها انفكشن ولا كده بتلقى فيها نيكروتيك تيشو بنسموه سلاف. نيكروتيك تيشو تلقاه ديفرنت كلرز ممكن يكون يلو بيل وايت مش كده اور بلاك او يكون فيها يكون ديسشارج يكون فيها بص او يكون فيها سيروسانجيس فلويد. You have to comment on the content of the floor of the ulcer which you can see. بعدها في حاجة اسمها the base of the ulcer. base of the ulcer ده اللي هو when you catch the ulcer what you feel in the base. what you feel is the base of the ulcer. يبقى الألسر الحاجات اللي شفناها فيها edges والفلور and you feel the base of the ulcer. you feel the base of the ulcer. لما نيجي to describe the ulcer بنمر بنفس الحاجات. يعني نشوف the site of the ulcer. Is it in the anterior leg? Is it in the sole of the foot? Is it in the over the medial malleolus, lateral malleolus, over whatever anatomical site you will locate it. صح ما تقول over the leg. الleg دي كبيرة صح؟ لازم تحدد the site of the ulcer and then the shape of the ulcer. Is it regular shape, irregular shape, oval, rounded? Okay? And then the size of the ulcer the same like a lump. Either you estimate the size by inspection or you measure it with a measuring tape, صح؟ Measuring tape تقول والله الألسر دي 5 centimeter by 6 centimeter or 5 by 2 so longitudinal ulcer for example. And then the surface of the ulcer here is not important. You will comment around the skin around it. The skin around the ulcer. Is it hyperpigmented? زي الفينوس ulcers تلقى السكين around the ulcer
is hyperpigmented. Okay. or تلقاه red, it's inflammatory ulcer, أو تلقاه pale, ischemic ulcer. And the color of the ulcer itself. And then scars here is not important too much. Then when you check by palpation, you palpate skin around it. The same for temperature. For tenderness, you ask the patient and then you check for tenderness. And consistency is not applicable here. Then you come to examine the ulcer by checking the edge of the ulcer. And you comment on that. تقول عندها sloping edge ولا عندها rounded rolled edges ولا عندها everted edges, whatever. And then you comment on the floor of the ulcer. It contains slough, it contains pus, it contains serous fluids, it contains granulation tissue, it is a dry, or sometimes you can see the underlying structures. It contains tendons. زي النيوروباثيك ulcers هنا ممكن تشوف البون. تيجي عين على الفلور ده ulcer تلقى انت عينك على شنو؟ على البون تحت، تقول الفلور is contained the bone. بعدين تشوف البيس تقول the base is fixed or mobile, indurated or not indurated. The case of the ulcer. And then you check when you finish palpation, no percussion here. You check for sensation around the ulcer to see this is a neuropathic ulcer or another cause. And then you check for the draining lymph nodes, because some ulcers they get malignant. بعد ذاك تشوف blood supply of the area that is containing the ulcer. I want to show you pictures. At least you can inspect and tell me what you would be the inspection.